Respira profundo conmigo ahora mismo. No mañana, no después, ahora. Inhala por la nariz, y suelta lentamente por la boca. SIS dos sentado, siéntate un poco más erguido. SIS dos de pie, relaja los hombres. Levanta suavemente los brazos hacia adelante, como si estuvieras despertando a tu cuerpo después de una larga siesta. No es un ejercicio duro, no duel, no cansa. Es simplemente un saludo a tu cuerpo. Así comienza Radio Taiso, y así comienza este momento contigo. Tal vez estés pensando, de verdad esto sirva. Y quiero que sepas algo muy importante, si tienes más de 60 años, tu cuerpo no necesita castigo, necesita movimiento amable, constant y consciente. Durante años no es hicieron creer que para estar saludables había que sudar, sufrir, forzar. Pero la verdad es otra. La verdad es que el cuerpo madura, cambia, y cuando lo respetamos, responde mejor de lo que imaginamos. Sigue moviendo los brazos lentamente, como si dibujaras círculos pequeños en el aire. Siente como las articulaciones se despiertan. Eso que sientes ahora mismo no es casualidad. Es circulación. Es oxígeno. Es vida entrando en tus músculos. Y todo esto, solo con unos minutos. Radio Taiso nació en Japón hace casi 100 años. No fue credo para adultos jóvenes ni para personas con cuerpo perfectos. Fue credo para gente común. Para abuelos, para trabajadores, para personas que quieren mantenerse sanos sin complicarse la vida. Y lo más hermoso es que hasta el día de hoy, millones de personas lo practican cada mañana, juntos, en parques, en casas, en residencias, en hospitals. Si alguna vez pensaste que ya era tarde para empezar, quiero que me escuches con atención, nunca es tarde para moverte mejor. Nunca es tarde para mejorar tu equilibrio, tu respiración, tu postura, tu energía. El cuerpo escucha incluso cuando la mente duda. Ahora baja los brazos, sacude suavemente las manos, como si te quitarás agua de los dedos. Siente como esa pequeña vibración despierta los nervios. Esto no es gimnasia intensa. Es comunicación con tu cuerpo. A partir de los 60, muchas personas sienten miedo al movimiento. Miedo a caerse, a lesionarse, a cansarse demasiado. Y ese miedo es comprensible. Pero lo que casi nadie te dice es que la inactividad es mucho más peligrosa que el movimiento suave. Quedarse quieto día tras día apaga el cuerpo lentamente. En cambio, 3 minutos diarios de movimiento consciente pueden encenderlo otra vez. Radio Taiso no busca agitarte. Busca recordarle tu cuerpo como moverse con armonía. Cada gesto es simple, pero profundo. Cada movimiento estimula músculos, articulaciones, equilibrio y hasta la memoria. Porque cuando te mueves de forma rítmica, tu cerebro también se activa. Ahora gira lentamente el cuello hacia un lado y luego hacia el otro, sin forzar. Como si dijeras que no, pero con amabilidad. Cuantas tensiones acumulamos aquí sin darnos cuenta. Estas, preocupaciones, años de cargar responsabilidades. Y mira que sencillo es empezar a soltarlas. Tal vez te preguntes por qué solo 3 minutos. Porque 3 minutos son sostenibles. 3 minutos no ajustan. 3 minutos se pueden hacer incluso en los días difíciles. Y cuando algo es fácil de mantener, se convierte en hábito. Y los hábitos pequeños, cuando se repiten, transforman la salud. Radio Taiso mejora la movilidad, si. Pero también mejora el ánimo. Muchas personas mayores reportan menos rigidez, menos dolor matutino, más seguridad al caminar, mejor postura, incluso mejor digestión. No porque sea mágico, sino porque el cuerpo fue diseñado para moverse. Imagina comenzar cada día sintiendo que tu cuerpo responde, que no está oxidado, que todavía puede acompañarte. No se trata de volver al pasado. Se trata de vivir mejor el presente. Ahora flexiona ligeramente las rodillas, sub y baja despacio. No es una sentadilla profunda. Es solo un pequeño saludo a tus piernas. Esas piernas que te han lavado por toda una vida.
Mirasan cuidado, no exigencia extrema. Si estás viendo esto sentado, también está bien. Radio Taiso se adapta a ti, no tu a él. Esa es la clave de su poder. Muchas personas creen que la edad es una sentencia. Pero la edad no define tu vitalidad. Tus hábitos si. Y hoy puedes elegir uno nuevo. Uno simple. Uno amable. A lo largo de los años, he visto personas de 70, 80 y hasta 90 años recuperar movilidad con estos movimientos. No porque se esforzaron más, sino porque se movieron mejor. Este no es solo un ejercicio. Es un mensaje. Un recordatorio diario de que sigues aquí, de que tu cuerpo sigue siendo tu aliado, no tu enemigo. Y si hoy solo haces estos 3 minutos, ya es suficiente. Mañana, otros 3. Y sin darte cuenta, habrás cambiado tu relación con tu cuerpo para siempre. Cuidad conmigo, porque en este canal seguimos compartiendo formas reales, simples y seguras de vivir con más bienestar después de los 60. Tu salud no necesita extremos. Necesita constancia, respeto y movimiento consciente. Y radio Taiso puede ser ese primer paso. Si tienes más de 60 años, quiero que escuches esto con calma, sin prisa. Nadie te lo dice lo suficiente, pero tu cuerpo todavía puede sentirse bien. No perfecto, no como a los 20, pero vivo, fuerte, estable y confiable. El problema no es la edad. El problema es que no es convencieron de que después de cierta edad, ya no vale la pena intentarlo. Muchas personas mayores viven con rigidez, con dolor, con miedo a moverse. Se levantan de la cama con dificultad y piensan que es normal. Pero normal no significa inevitable. Gran parte de esa rigidez no viene de los años, viene de la falta de movimiento suave y diario. El cuerpo humano fue creado para moverse todos los días. No para entrenamientos extremos, sino para movimientos constantes, rítmicos, conscientes. Y aquí es donde entra algo que casi nadie conoce en el mundo occidental, pero que ha transformado la vida de millones de personas mayores en Japón, Radio Taiso. Tal vez el nombre suene extraño, pero la idea es simple. Movimientos suaves, coordinados con la respiración, que activan todo el cuerpo en solo 3 minutos. 3 minutos que pueden cambiar como te sientes el resto del día. Piensa en esto, 3 minutos son menos tiempo del que tardas en preparar un café. Menos tiempo del que pasas mirando el teléfono sin darte cuenta. Y sin embargo, esos 3 minutos pueden mejorar tu equilibrio, tu postura, tu circulación y tu estado de ánimo. Muchos adultos mayores creen que si no hacen ejercicio de verdad, no sirve. Pero esa es una idea equivocada. A partir de los 60, la prioridad no es quemar calorías, es mantener la funcionalidad. Poder levantar sin ayuda. Camina con seguridad. Alcanzar objetos sin dolor. Sentir estable. Radio Taiso trabaja exactamente eso. No compite con tu cuerpo, coopera con él. No exige, invita. Además, sin algo muy especial, se puede hacer todos los días sin agotarte. Y eso es oro puro para la salud a largo plazo. Porque lo que sana no es lo intenso, es lo constante. Quizás hoy te sientes cansado. Quizás tengas dolor en las rodillas, en la espalda, en los hombros. No necesitas ignorarlo. Necesitas mover de una manera que respete esas señales. Cuando te mueves suavemente, el cuerpo responde soltando tensión. Las articulaciones reciben lubricación natural. Los músculos despiertan sin estrés. El cerebro recibe oxígeno. Y poco a poco, el miedo al movimiento desaparece. Muchas personas mayores dicen, ya no quiero empezar algo nuevo. Y es comprensible. Pero Radio Taiso no es algo nuevo. Es algo natural. Es volver a lo básico. Es recordar cómo moverse sin miedo. No necesitas ropa especial. No necesitas equipo. No necesitas ir a ningún lugar. Solo necesitas tu cuerpo y 3 minutos. Y ahora, antes de terminar este video, quiero que lo vivas, no solo que lo escuches. No importa si nunca hiciste ejercicio.
No importa sitecience rigido. Haslo a tu ritmo. Coloca los pies firmes en el suelo. Sis dos sentado, apoya bien los pies. Endraza un poco la espalda, sin forzar. Inhala profundamente, y exhala lento. Levanta los brazos al frente, despacio, como si abrazaras el aire. Baja lentamente. Repite una vez más. Cien como los hombres se liberan. Ahora mueve los brazos hacia los lados, suavemente, como las tranquilas. No hay prisa. El cuerpo entiende este lenguaje. Gira los hombres hacia atrás y luego hacia adelante. Pequeños círculos. Esto despierta zonas que muchas veces olvidamos. Inclina la cabeza suavemente a un lado y luego al otro. Respira. Suelta. Flexiona un poco las rodillas y estirales. Solo un poco. Lo suficiente para que las piernas recuerden que están allí para sostener. Sacude las manos, los brazos, las piernas si puedes. Como si soltaras tensión acumulada durante años. Y ahora detente un segundo. Observa como te sientes. Tal vez más suelto. Tal vez más despierto. Tal vez simplemente más presente. SOES Radio Taiso. SOES lo que 3 minutos pueden hacer. Imagina como te sentirías si hicieras esto cada mañana. No para cambiar tu vida de golpe, sino para cuidarla poco a poco. Si tienes más de 60, tu cuerpo no está terminado. Todavía responde al cariño, al movimiento, a la atención. Y hoy acabo de darle un mensaje claro, sigo aquí, y quiero sentirme mejor. Gracias por compartir este momento conmigo. Sigue moviendo, sigue cuidando, y recuerda, a veces, 3 minutos son todo lo que necesitas para empezar a sentir vivo otra vez.